On the Zoom people, everyone have a sadhana, right? Do you? Have what? Padmasambhava sadhana, everyone have? Yes, it's in the chat. I'll repost it just to make sure that everybody's got it. Okay. So we're going to do, here we have only Spanish and the Tibetan copies, so no English copies here. So that's why we're going to do Spanish, English. That time is a thing about how to do. How many can here speak English? I mean the Spanish. Spanish, right? Only no English, only Spanish. ¿Quién habla solo español, no inglés? Okay, so only some people here is speak Spanish, no English. So that's why we have to chant the twice. What we do is all the speaking English and chant English and the speaker Spanish chant the Spanish together. I think in the Zoom everyone can chant English. During Spanish we chanting here. So Tibetan then we chant together. So this book has Tibetan, right? Too. Sí. Okay. Yeah, this prayer is where we follow the drum and the melody. So I think you hear the Tibetan is good. That's why Tibetan we chant together. Okay. Lo que vamos a hacer ahora es, como tienen ustedes la sadhana en español, para quien hable español, vamos a cantar la sadhana en tibetano, que solamente hay que seguir lo que está escrito, y luego ellos la van a repetir en inglés porque estamos conectados con la sangha en los Estados Unidos, y luego vamos a cantar todos en español lo que está aquí. Comenta Gabilú que quien no hable español, en su teléfono celular, ahí está la sadhana en inglés para que puedan seguirlo. If anyone doesn't speak Spanish, then in your cell phones, you have the English translation of the sadhana, so you can follow it. So maybe, I don't know if you have already the sadhana in your cell phones. I'm asking a question. Do you have the sadhana in you have it? Yes. How is it that we can send it to everybody else? Bueno. Okay. We are going to send the sadhana in English. Okay. So everyone can see it in their cell phones. Can I have this? Yeah, we're sharing the English sadhana for everyone here. Today, the Padmasambhava, today and tomorrow, we have 2 days teaching and practice. First, we're going to practice, and then we get in the section and the mantra, so I can share teachings there. So that's we follow. You can keep it. No, you need this. It's have to help. Okay, durante los 2 días vamos a estar practicando la sadhana de Guru Rinpoche Padmasambhava, que es la que tenemos aquí enfrente, y después de la práctica vendrán enseñanzas que Khenpo nos dará alrededor del significado de los mantras. So today, sharing also very simple way, because we have many new people. It's never joined the practice before.
So I know in the Zoom, many people already has practiced Padmasambhava. So easy for you, but you practice patient today. Como tenemos muchos invitados que no han practicado anteriormente, pues no solamente esta sadhana, sino lo que es una práctica de una deidad tibetana, entonces vamos a hacerlo con calma, con lentitud, y entonces Kempo pide a la Sangha internacional que nos vayamos paso a pasito y con paciencia. Okay, so now we're going to chant the practice. People come from all the way far away here, but still they're stuck in the stupa area. No coming. I don't know. So we need a disciplinary, make the roars and everything. Then otherwise, it's very hard to get together. Some reasons come very far away, but then here it's lazy. Get here is lazy. Hace la prueba Kempo que muchas de las personas Look at them. invitadas Talking and not moving. desde muy lejos, pero que él se pregunta que viniendo de tan lejos, ¿por qué llegan tarde a la práctica? Por favor, los estamos esperando, si pueden acercarse a tomar sus asientos, ya sea en las sillas o en los tapetes. Enfrente de ustedes, los que vienen cruzando el puente, tienen la sadhana por escrito y ahora explicamos cómo vamos a iniciar. Okay, so I think first I have to do the transmission because here most people here no one has transmissions. Okay, lo primero que vamos a hacer es que habiendo muchas personas nuevas a la práctica, vamos a hacer primero la transmisión. Yeah. Okay, so please sit down everyone and I'm going to share the transmission. So then I cannot do again and again. Yes. So they prefer to sit down there. Could you say? Okay, entonces vamos a hacer la transmisión una sola vez. Entonces quienes estén aquí van a tomarla y para poder llevar a cabo la sadhana es importante primero recibir la transmisión.
Sarvadamana Dindipana Dodonga Hong Bay Zoa Shilin Somdan, the Ichiba Jimana Sanzo, the Ichiba Tamala Sanzo, the Ichiba Ganjamela Sanzo, the Ichiba Jibatan, the Yonsa Kawalas. Home Zawas on the Jingo, Robert Jessica, Jitoman, the Jilla, then the Ramando, Jinda, then almost Samban, the Sabana Hong Bay, Drana, Hong Bay, Drana, Bayana. Hong Bay, Wana, Hobanga, Bearanzaya, Hong Bay, some Jivane, Hong and the Yenagado. Some Jutro in the Gagan, get a Tromiron Sale, Sayan, Mazit, Beza Mahato, the Benzara, Chadron. Hong Benza Mahato, Dara Chadron, Hong Jubana, Ryan, Gangon, Sanjon, Bezarga, Hong Beza, Pating, Hong Beza, Hong Beza, Hong Beza, Hong Beza, Hong Beza, Hong Beza. Shabda Hong Zabinda Marada Hong Reda Maharada Zolamendala Hong Reda Balinda Hong Reda Linsum Jet and Rada Masangila Simbabane Puse Romoto Yanda Jebe Hong Ji Yang the Motor Ranza Lomayang Rodan Sego Singibo Ongoro de Vandragan Samaya Jana Avishaya Ashiba Major Denzin Som Dan Jurem Jibane Oh, Jina Mime Dombangan Dola Sandang Yinje Gonja Yagarene Yarawan Lamsonle Nangalome Jesat Jele Dora Raja, they were Nas Open Mave, Nazo Dorji, they were Don Lerenji Jayagans, and you can do some someone called Lokovana, Nazo Pemania, the Raja Rene, you know that you Pemanjo, Kamasi Balanzo Jes, I Dorji to Gano, you bet the Unia Jade, Duji to Zagona, Wallapija Gurana, the Namelon was on Rosa, over the Tamarja, Chikuji, the Gana, saying. 年样个个说实际上他说这都是这种经常用情况用的这种的，搞得东正人家当这些包看着当跟那个说这把这真是家庭这把大外在的说话那就不说这种这个，弄弄个样领袖那这种老马经常的经常往那后就真的说说那个这种不啦，样子就我人家不完全的就是的，搞得包看着个就是到了这些了就是上边的三马上有时候人三十万的后呀也几定这边这边定了就是。 大家过上当嘛也等你来这啥节我什么呀？对这里还得保障的啥？我是那什么得可能就办。就用下子没到别嘛没这当下子当个东罗民就办不啥节东家民就进就为了当把人就定就办不要用就搞定就没东的东西。 在没送就把就是说啊，刚把等别的别老跟那的小大本早是吧？本早不打了打嘛，把人大概用那个样不嘛，本早我是就都把那红那烟东了东烟那么个老三十多，这就东了东烟这那么东了三十多，东烟三了三烟多，那么东了三十多用定他烟我就成了这玩的了，东杂个玩的红，那我咱们就那么个东的这把拉这把东。 那么从龙海人民那的样，这都他们那么多人，这个干的他东上杂节让着这边周围东西些。的那用健康lan健马上把这解决个马上把他们当我们上个这边马是的红西北西镇啊，同镇的什么样的？哦啊，红我讲个这边马同镇咱们在什么样子？是的，把了红啊，什么哈人的咋呀？知道什么咋红啊红。 那个别嘛，那咱们在什么呀？在是的，把了红啊，什么人的咋呀？在大城人咋，就是没让人老红，让你老爷都干的，让人搞的是这样。红啊红的好，或者干嘛的这都是就红啊或者人送街当不就把那红，那么也当看着了。等有组建就把不是那上文就把不就把去了，我都整个那这这本在开业，你把大把那人。 红大家就那就了，我不知道跟这个节，你就这位下来的，我们就这边做了不咯？马哈萨拉达跟那的马萨达，国罗真的知道了，知道了，看人开耶，什么干样的红都有做到是那上，就这就把没所谓，啥时候那么多单个，你要上班个时候，一下就做了龙就的那么的没让人了红，被他做到那么节，这种就叫朋友的。 你就别弄就的那么我那那么我是张宝林的开些某人他都当过完的红就原来了原别那么也当个罗杰都当过龙的人做把这说那个红啊红个的完大跟那啥话是的怕了红钱都都穷你没让的la红的把他们这人就不经好了跟老大姐送不送就让这人做嘛但嘛把了啥把了完了阿玛的开些都嘛不 就都是用相本面着当街，对嘛中华内容走进把我改革不管中华的么种的些的什把我先这来那先这个，我们这个呢对他啥把了完了，阿玛的本在开些，不是都用不on安尼啊 on 尼安尼 on 尼。 当把这个人呢，那样面子个红，等用下这个有讲这老农不这么大，现在就没告诉我，老说那老是不，一家就没在说到什么样嘛，那把了也没说说，把这人都没把是这个没把这个没把往那都没把我啥话是的，没找人家啥个嘛是咱没是当些，
Kurong Hubanga Vesavata Tangata Benza, Mami Menza Beza, Pama, Samaya Sadoa, Ranjimi Balana, Yamata Vechingola, Jin Ranjin is the Zumilunia Ala, the Hongazan. Nezonza Jujas in Lala Metasho, Yadam Java Shirizo, Murana Yetajo, Mazin Kardoshuno, and the Land of Rajo, Jijon Jivazo, Dagasa Jutajo, Jinda Homoya Sale, Jim Mumba Sawot, Pats, take it, Sigla Tigjan, take the Yin, the Yin Liket, Tonzana, Jedi Kanya Nandanya, the Sandaya Manganya. Delegami Sonam Jan Lama Shira Drubalan in Dian Roje, Dorian Dover Yoji, Lama Shiragala, Juju Laga, those of Washington, Deba, Dayan Lominam Jo Davis and the Gomba, Dorji Tibalan, Lodi Machi Trabe Mezet, Goy Dava Karchi, Jarwa Sombala Pandogom, Pobram Chimbotashi says Jarwa Yeno, Sonam de Danjezi Bani, Tonani Bedana Banza, Yigana Jabalan Joba. Sipen Solen Drowa Show. Okay, so that's the I finished the transmission. Today here we are gathering in the Consecration of Enlightenment Stupa Lama Bonita, Mexico. So it's a 1 year anniversary, right? Anniversary. Okay, anniversary. Consecration last year. The stupa here. So now we're gathering again in this year here. So coming from many countries, all over the countries. How many country people here actually? Some also we have a Peru and so many practitioners. The name? Ok, estamos aquí reunidos para celebrar el primer año de la consagración de la estupa de la iluminación y contamos con la presencia de queridos amigos de varias nacionalidades. Kempo pide que si pueden dar sus nombres y sus distintas nacionalidades, como nuestros amigos que vienen de Perú. Un saludo para nuestra sangha internacional. Tenemos hello. Tenemos de los Estados Unidos, de Perú, Also the Buddhas. Estamos de Brasil, claro, Colombia, España, Suiza, Irán, la India. Bueno, pues bienvenidos todos México. a esta México, claro. Tibetan, Tibeta, Americans, muy bien, pues, Canadians. muy bien, pues muchísimas gracias por su presencia. Esperemos que esta celebración les deje un agradecimiento profundo en su corazón y es un gusto para nosotros tenerlos aquí celebrando el primer año y que este primer año de la consagración sea un buen auspicio para todos los años por venir. So thank you everyone coming all over the countries here. It's a hardship, so it's difficult, not easy to get here. I get my own experience. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo de venir desde tan lejos, que no siempre es fácil llegar hasta este lugar, y él comenta, de acuerdo a su propia experiencia, hubo muchos obstáculos el día de ayer para llegar. Algunos de nuestros compañeros que venían por carretera también les tomó pues bastantes más horas de lo previsto, pero lo importante es que ya estamos aquí todos juntos. So this is called the spiritual journey and practice Dharma. So or whatever you put the effort on the road, difficulty is always is purifying karma, is create accumulation merit. So that's a really good practice. It's learn from other spiritual teacher, like example Marpa Losawa.
he went to India 3 times. Sometimes he talked on the road is 3 years. So that kind he did hardship and purify karma, create accumulation merit. So also put hardship, the dharma is the useful. It's not useless. Actually, we put hardship, difficulty, worldly activity is useless. So when, okay. Podemos interpretar todas las dificultades que tuvimos para llegar aquí como parte de nuestro camino espiritual. El camino espiritual que conlleva ciertas dificultades, podemos verlo, esas dificultades, como acumulación de méritos, como purificación de nuestro propio karma. Entonces, no sintamos que esas dificultades nos complican y nos impiden llegar a nuestras metas espirituales, sino más bien todo lo contrario. Las dificultades que pasamos en el camino espiritual nos proveen de bendiciones, nos proveen de purificación de nuestro propio karma negativo. Y comenta Khenpo el ejemplo de este famoso traductor del linaje Drikunkagyo, Marpa, que fue quien tradujo los textos del sánscrito al tibetano, y muchas veces estuvo viajando de la India al Tíbet y del Tíbet a la India, y estos viajes, cada uno de los viajes le tomaba 3 años, cruzar los Himalayas, etc. Entonces, se imaginarán ustedes que no fue fácil, esos viajes no fueron fáciles. Sin embargo, podemos verlos como esa representación de nuestro propio camino espiritual, que no siempre es fácil. So when we practice the Dharma, during that time, hardship, difficulty, all is actually great. We have to use that and, taking into our practice, create accumulation merit and purify karma. So when we starting, in your journey, the especially spiritual journey, somewhere you're going to do something spiritual practice, is when you journey starting, hardship, difficulty is always useful. So that's really actually purifying our karma. It's simple, easy, going is not that powerful, not practice that much effective, purifying karma. So that's why when you practicing and you have more difficulties, uncomfortable and hard, so due to many conditions, during that time your practice is more effective and more powerful. So you have to recognize that. And also we are come from far away, we do just naturally not arrive here. We put lots of effort to come here. So that's why when we get here and we don't have much time, so that's why you also have to really put effort for the practice of Dharma. Otherwise you come all over the very far away, come here, if you don't participate, practicing, then it's useless. So that's why you have to really put effort. Time is precious. Continuando con esta idea, nuestra práctica espiritual podemos verla como un viaje espiritual lleno de dificultades y complicaciones probablemente, pero entre mayor complicación y dificultad enfrentemos en nuestro camino, mayor será la purificación de nuestro karma, mayor será la acumulación de nuestros méritos. Todos aquellos que venimos de lejos debemos de aprovechar este momento que estamos aquí. Probablemente son unas cuantas horas comparadas con lo que implica nuestro viaje espiritual, pero esas pocas horas que estamos aquí, aprovechémoslas
para llevar a cabo esta práctica dármica y purifiquemos nuestro karma y acumulemos méritos. A mayor facilidad, menos esfuerzo, menos purificación de karma y menos acumulación de mérito tendremos. Entonces, observemos que las dificultades en este sentido tienen su lado positivo dentro del camino espiritual. So today, here we're going to practice this Padmasambhava. Padmasambhava is a very powerful Buddha. So I'm going to share a short story, Padmasambhava. First, you have to know who's Padmasambhava, who's we going to practice, why we're going to practice Padmasambhava. Okay. El día de hoy, la sadhana que vamos a practicar está dedicada a un Buda muy poderoso que se llama Padmasambhava. Entonces, antes de entrar en la propia práctica, Khenpo nos va a contar una historia acerca de este gran Buda. Y para aquellos que hablen español, en su booklet, en esta impresión, en la parte de atrás van a encontrar una pequeña referencia, una pequeñísima biografía, no propiamente una biografía de Padmasambhava, pero yo creo que esas notas biográficas nos las va a proporcionar en este momento Khenpo. Sin embargo, para aquellos que quieran conservar y buscar un poco más sobre quién es Padmasambhava, en la parte de atrás de este pequeño manualito, ahí van a encontrar por qué la importancia dentro del budismo tibetano de Padmasambhava. So no, this time in the world have negative energy conditions very strong. So due to that, we have a very difficulty for pandemic and this war and so many, is the negative condition also. This human being suffering because due to is negative is strong. So negative is due to actually, of course, is emotion human beings create. That's why we practice Padmasambhava. Padmasambhava is practice is an antidote to negative conditions. So I share like short story Padmasambhava in Tibet. Okay. Estamos viviendo, todos somos conscientes del mundo que estamos viviendo en este momento. Para algunos incluso podríamos denominarla una era, una época de degeneración. Guerra, epidemias, pandemias, y todo esto nos produce un profundo sufrimiento. Sin embargo, debemos estar conscientes que ese sufrimiento que estamos recibiendo de fuera y que estamos observando que se produce dentro de nosotros mismos está causado por circunstancias que depende de nosotros cómo reaccionemos ante ellas. Vamos a escuchar ahora una pequeña historia de Padmasambhava. In Tibet, the history, King Tuzongdepsi, he wanted to create the Dharma in Tibet. So due to negative conditions, his vision is never successful. So then Shinta Rakita, he prophesied the King Tuzongdepsi, asked him invite Padmasambhava in Tibet. So Padmasambhava can subdue all the negative conditions. Then King Tuzongdepsi, followed by Shinta Rakita's advice, so he invited Padmasambhava in Tibet. Padmasambhava subdued all the negative conditions.
So then spread all the Dharma in Tibet. Durante a principios del siglo IX había condiciones muy negativas, muy adversas en el reino del Tíbet. Entonces el rey pidió apoyo para poder subyugar a todas estas fuerzas. Y Sankarashita fue un monje que trató de favorecer a los seres sintientes, eliminando todas las condiciones negativas, pero eran realmente poderosas estas fuerzas. Y entonces le recomendó al rey llamar a traer de la India a este ser que ya era muy conocido por sus milagros y por la fuerza espiritual que tenía. Y este ser era Padmasambhava. Cuando Padmasambhava llega al Tíbet, no solamente logra subyugar a todas estas fuerzas y estos demonios y estas condiciones negativas en las cuales vivía el reino, y el rey se dio cuenta de este profundo poder que tenía Padmasambhava, y en ese momento se dieron cuenta que lo mejor era pues dar a conocer estas prácticas budistas que llevaba a cabo Padmasambhava. Por eso se considera que Padmasambhava es no solamente el segundo Buda, sino quien lleva la práctica del Vajrayana, la práctica tántrica, del budismo tántrico de la India hacia el Tíbet. Then Padmasambhava subdued the negative condition in Tibet, spread Dharma. Also, he lived many treasured teachings. So that one of it is today we're going to practice. This is also one of treasure, his Padmasambhava's practice and the teaching. Dentro de esta difusión del Dharma budista en el Tíbet, hay una tradición importante que es guardar como tesoros en ciertos lugares ciertas enseñanzas que en un momento dado estos tesoros o termas, estos tesoros son escondidos porque probablemente las condiciones de las personas en ese momento no están dadas para la comprensión plena de estos tesoros. Entonces, precisamente la práctica que vamos a hacer el día de hoy de Padmasambhava es uno de esos tesoros que Padmasambhava dejó escondidos y que a lo largo de los siglos, en un momento dado, ha llegado hasta nosotros porque estamos precisamente en esas condiciones negativas y adversas del mundo en donde resulta absolutamente indispensable o necesario, si no es que indispensable, la práctica de una sadhana como esta. So then this Padmasambhava, he gave a suggestion, use who practice this feature and, helps remove obstacle and subduing negative conditions. So also he prophesied many things in Tibet before he left. So he mentioned many things, everything is happening. So historically, all is what he says exactly happening, everything. So we don't have time to go all the details, talk about what, he says, what happening, everything. The point he giving these teachings, he said, use feature practitioners, this help for remove obstacle when have strong negative conditions in the world. And then also the another thing is 1950 before, one of couple very high level realizers
suggestion to the Tibetan, that term is independent government, that suggestion to the Tibetan government. So one of his Jamyang Chense is the previous Zongsan Chense Rinpoches. So they are very high level realizer teachers. They went to Lhasa and also told His Holiness Dalai Lama and the Tibetan government, we have to create a Padmasambhava Sarat for statues, all the directions, and many stupas to in the round of the Tibet areas. A partir del momento en que se dan a conocer, o específicamente se da a conocer y se comienza con la práctica de esta sadhana de Padmasambhava, cuyo objetivo específico es la eliminación de obstáculos y de problemas con los que uno se topa todos los días en la vida. Esta sadhana comienza a difundirse, no solamente en el Tíbet, sino en todos los lugares del mundo en donde se lleva a cabo una práctica budista vaishnavana, y en un momento dado se dan cuenta de la realización que procura este tipo de práctica, y entonces hay una serie de grupo, un grupo de practicantes realizados que se acercan al Dalai Lama y le piden o ponen a su consideración la posibilidad de crear estupas alrededor de todo el mundo, con objeto de crear estos lugares propicios para la práctica no solamente del Dharma, sino para dar a conocer, digamos, el camino de Padmasambhava y de todos los tesoros que él nos dejó. Entre esos tesoros hay una serie de profecías que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, se ha visto que cada una de ellas se ha realizado plenamente. Esto nos da una confianza en esta visión tan particular de Padmasambhava, y por ello es tan importante incluirlo dentro de nuestras prácticas espirituales. So what I'm now sharing with you is I heard directly from His Holiness Dalai Lama sharing. So this information, he said this teacher's suggestion to the Tibetan government to do these things. And then Holiness said, due to that time, also kind of a, religion is a very strong Gelok tradition in the Tibetan government. That thing is that we don't need to listen to this other who's, sharing these informations. So, what do you? Yeah, because I have to explain just a little bit. Okay. Todas estas prácticas, como sabemos, desde el 59, los chinos invaden el Tíbet, y entonces cualquiera que lleva a cabo prácticas religiosas, bueno, pues son considerados sediciosos. Entonces, esta circunstancia ha hecho problemática la difusión dentro del propio Tíbet, en donde el budismo no solamente es una práctica religiosa, sino que es una religión. Ha dificultado que la práctica se lleve a cabo dentro del Tíbet. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que básicamente el linaje del Dalai Lama, que es el linaje Gelupa, es el que ha tenido posibilidad de salir al mundo, pues precisamente por la práctica, por la participación en el mundo que ha tenido el Dalai Lama. Esto no quiere decir que la práctica Gelupa esté peleada con ninguna de las otras prácticas,
pero es a la que debemos agradecer que haya salido del Tíbet, digamos, cierto tipo de prácticas que son propicias para estos momentos de gran dificultad y de grandes obstáculos y que podrían haberse quedado en el Tíbet guardadas o incluso prohibidas. Entonces, gracias a la participación del Dalai Lama es que ahora estamos en contacto con todas estas prácticas. So the sharing, these high realizers to Holiness Dalai Lama and the government has very negative, is very strong. It's very hard to stop due to, human beings, it's karma. And not only Tibet, the whole world, it's very hard to stop, but it still have possible. If do everything perfectly, could be we can stop, build these stupas and create a Padmasambhava statue directions. So there's suggestion that, but then Holiness said what he says, unfortunately, he said that time no agreed for the many things happening. Okay. Some did, but some that no really did everything what they say as suggestions. La posibilidad de, como sugieren estos grandes realizadores en términos espirituales, o sea, el que ha alcanzado una realización espiritual, han identificado la presencia de las estupas y de las estatuas de Padmasambhava que se han construido alrededor del mundo como estos lugares que de alguna manera no solamente son antenas de virtud y de bondad y de compasión, sino que son lugares también que de alguna manera han impedido o impiden la continuación de todos estos males tremendos que nos aquejan en este momento. Mucha gente está en contra, y podríamos llamarlos como los sediciosos, ¿verdad? De que se difunda una práctica que ayude al ser humano a eliminar su sufrimiento. Pero estos grandes realizadores piensan que si uno puede llevar una práctica con completud, con cierto perfeccionamiento, es posible lograr la eliminación de ese sufrimiento. So then when Holiness exalted, so he created a Padmasambhava statue in his temple and doing this practice every year, big practice, the gathering Padmasambhava practice. Entonces, a partir de esta aceptación del Dalai Lama, que pues para todos los tibetanos que están en el exilio, bueno, digamos que es como la palabra, ¿no? Lo que uno lleva a cabo. Y lo que se propone es que al menos una vez al año todos los practicantes budistas puedan visitar o una estupa o una estatua de Padmasambhava y lleven a cabo la práctica que en este fin de semana vamos a hacer nosotros. So no, we don't have much time. So then we're going to practice. So many reasons. So we have to Padmasambhava practice, and this time. A pesar de que no tenemos mucho tiempo para entrar en el detalle del conocimiento de la vida de Padmasambhava, que es milagrosa, ¿no? Y que tampoco podamos profundizar muchísimo en todos los detalles de la sadhana. Sin embargo, es importante llevarla a cabo, y la llevaremos a cabo en estas condiciones y como nos toca.
Lo importante es la intención que vamos a poner y que lo que queremos es eliminar estos obstáculos que nos está procurando en este momento esta vida tan complicada. First, the practice is called the Padmasambhava is called lineage prayer. So supplication to the lineage. Lineage is Padmasambhava. Is guru. It's emanation. It's Buddha Amitabha's emanation. Padmasambhava. So we supplication to Buddha Amitabha, Padmasambhava. So all the way lineage to internal, and then we do first prayer, lineage prayer. Esta sadhana lleva por título súplica al linaje de Padmasambhava. Estamos entendiendo por linaje una línea que viene directamente, en este caso particular, la línea viene directamente del Buda Amitabha, que es el Buda de la luz infinita, y de Amitabha envía esta realización a Padmasambhava, y de Padmasambhava sigue todo el linaje hasta, digamos, hasta nosotros. This lineage supplication is mostly names. So I'm chant the Tibetan, and you can follow the English and the Spanish. Just which is easy for you log to and follow me. Okay. La primera parte de la sadhana comienza con, digamos, con una súplica, que es la manera de relacionarnos cuando entramos en una sadhana. O sea, nos dirigimos específicamente hacia quien queremos abrir el espacio, hacia quien nos queremos conectar. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, podemos seguirlo en español o en inglés. Finalmente son los nombres en tibetano de todo el linaje que viene desde Amitabha, pasando por absolutamente todos los lamas y seres realizados hasta este momento. I think page 1, yeah? Sí. Okay. Okay, just one thing. Yeah, you are going to set it in Tibetan. Do you Yeah. want me to repeat the names, or do you No just need, follow? just follow. Okay. Vamos a tratar de seguir solamente la lectura en tibetano. Es las letritas negras, y vamos a tratar de seguir el canto de Kempo. De yenge gombo nanda ye jin re se wai be mai jung ne ya jiu mo zo jia la jia be ma sar de jin be len zhun de zen be zang jar wan nam jia xie jar ben zo dang Qi jie zha bai bin jie lun zhu jie chen le zang bo dong gen zhi bi bar den zhen zhong de lo zhu qi jie jar qi jie nie mai bin me jiang zin dang qi jie jiang zin ma hai min zin zin Ben zi jin jin yin nor we dang jin jin za we la ma yab ze la nye ne zorn den gar jin bar jin ser chong den nge zhe zo war zin ji lo sam don ji yin ge me zhub jir ne Nghe don chi ge jar sa ra zen de se ma ra je wa yin je bar ma ju
Dejin Dabe Jin Jodo Barajo. The page 2 bottom, the Kandaru Lama English. And the chant that one, the last section here. Kandaru Lama and Tisaber. Can you see the end of this prayer? Just same page. So we do the English, okay. Kandaru Lama Master and the disciple are supplicated you from death for my heart. Please dispel advices and hindrances. Please bestow your blessing to attain common and spirit accomplishments. Having accomplished without hindrance, or objective that accord with the Dharma, may I seize the royal seat of the Dharmakaya, the definitely truth, and may I then progress to the spring fueling of great bliss without taking samsaric rebirth again. Bondadoso Lama Raíz, maestro y discípulos, le suplico en la penúltima página. Bondadoso Lama Raíz, maestro y discípulos, le suplico desde lo profundo de mi corazón, por favor, disipen adversidades y obstáculos. Por favor, confieran sus decisiones para alcanzar conciencia común y suprema. Habiendo alcanzado sin obstáculo todos los objetivos en armonía con el Dharma, que pueda ocupar el asiento real de Dharmakaya, la verdad definitiva, y que pueda entonces progresar hacia la tierra suprema y pura de gran bienaventuranza, sin retomar un nacimiento samsárico una vez más. Next, we're going to do it's a refuge, taking refuge in the bodhicitta. So first is a refuge prayer, refuge. Now is we take refuge to enlightened beings, especially Padmasambhava. Okay, primero vamos ahora a tomar refugio en las tres joyas dirigidos específicamente a crear la bodhicitta, que es este amor infinito y el deseo de que todos lleguemos al despertar a la iluminación. Y nos dirigimos ahora específicamente suplicamos la presencia de Padmasambhava. So this prayer here says Namo Guru. The Guru is Padmasambhava. So then Padmasambhava is embodied all Sugata in the three times of Buddhas. Cuando decimos Namo, estamos dirigiéndonos al Guru y a este Guru, esto lo pueden leer también en español, que encarna a todos los Sugatas, es decir, a todos los seres realizados búdicos de las 10 direcciones. Y estos Sugatas, estos Budas, tienen la naturaleza de las tres joyas. Recordemos las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. So we taking refuge to three jivas. Three jivas is Buddha, Dharma, Sangha. Embodiment is Padmasambhava. We all sentient beings, we have to think about all mother sentient beings. And under enlightenment, we're going to take refuge. So we have to really know we are suffering in samsara, not only us, all mother beings suffering in samsara. So then who can protect for us is three jivas. Who is the three jivas? It's Padmasambhava, has all these three qualities. Okay, vamos a tomar refugio pensando en que todos los seres sintientes sufrimos y pensamos específicamente en que provenimos de todos los seres que hemos tenido una madre y todas nuestras madres y todos los seres sintientes sufrimos. Entonces vamos a tomar refugio, protección en el Buda, pensando específicamente en el Buda Padmasambhava y vamos a tomar este refugio hasta alcanzar la iluminación. So here we're going to chant three times, and here officially we say three times is once Tibetan, once English, once Spanish, but individually you can chant
3 times Spanish or 3 times English. It's all Okay. up to you. Okay. Cuando decimos vamos a repetir 3 veces, una se repite en tibetano, otra en inglés y otra en español. Pero en este caso podemos repetir 3 veces en español, 3 veces en inglés, o una vez en tibetano y 2 en inglés, como cada quien lo desee. First, I'll do the Tibetan. Lamo lama de je de bego, konjo sonje rangye la, da da ro zemje na, sanjo bar de jab zenje. Namo to the Guru who embodies all Sugatas and has the nature of the 3 jewels. I and all sentient beings of the 6 realms take refuge under enlightenment are reached. Namo al Guru que encarna todos los sugatas y tiene la naturaleza de las 3 joyas. Yo y todos los seres sintientes de los 6 reinos tomamos refugio hasta que la iluminación sea alcanzada. So now next is bodhicitta, so we have to change our intention. Vamos a cambiar ahora nuestra intención y la vamos a dirigir hacia la bodhicitta. So today we're going to practice the Padmasambhava. For 1 to 2, we have to change our intention, wanting to benefit for all our mother sentient beings. Vamos a generar primero la bodhicitta y la vamos a dedicar a la realización de todos los seres sintientes. Vamos a estar escuchando mucho el término Mother Sentient Beings. Y este es un concepto que proviene de que todos venimos de una madre y todos sentimos un amor infinito por nuestra madre. Entonces, el ejemplo para generar, o el modelo para generar ese amor infinito es nuestra madre. Y todos los seres sintientes podemos conectarnos con ese sentimiento. Entonces, hagámoslo ahora. So yeah, this bodhicitta, so it's most important when we practice the Yadam deity. Yadam deity is the essence of the bodhicitta. Okay. Lo más importante cuando uno hace la práctica de la deidad es generar la bodhicitta, porque la deidad misma es bodhicitta. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando, para los que han estado antes aquí, la deidad puede ser Sakyamuni, puede ser Amitabha, en este caso Tara, Tara Blanca, Tara Verde. En este caso vamos a practicar con la deidad de Padmasambhava. So this teaching practice benefit us, benefit others actually up to the point is bodhicitta. So long as you have intention correctly and wanted to help for others, especially this practice wanted to benefit for others. Long as you have the intention, then this practice is powerful and naturally benefit many other beings. Okay. El objetivo, la finalidad de esta práctica es favorecer el bienestar de todos los seres sintientes. Entonces, no nos separemos de esta intención, y a medida en que nuestra intención sea más sincera, más entregada, más profunda, mayor será el beneficio para todos los seres sintientes. Y si nuestra guía es la bodhicitta, ese amor incondicional, generoso, profundo, guiados por Padmasambhava, pues mayor será el beneficio que con esta práctica vayamos a procurar a todos los seres sintientes sin ninguna excepción. So now when we do this practice, we chant these prayers, we have to intention, bodhicitta. It's very powerful power of intention. So especially today here, we're gathering together so many nationalities.
come together. It's not easy to gathering this kind to get, you know, all these different nationality come together to practice. So then that is like power of Sangha, or different nationality practitioner come together practice. It's called power of Sangha. Then Lo más importante dentro de una práctica es la intención. Entonces, si nosotros ahora tenemos la claridad de la intención que vamos a poner en esta práctica, que es la bodhicitta y el beneficio de todos los seres sintientes, eso tiene una fuerza y un poder que se ve profundamente y fuertemente incrementado cuando estamos en una colectividad, cuando estamos en un grupo. Y ese es precisamente el poder de la intención de una sangha. Ese es el poder de la comunidad espiritual. Entonces, ya que venimos de lugares tan lejanos, de países remotos, con culturas probablemente diferentes a las nuestras, o en todo caso diferentes a la tibetana, aprovechemos este momento de tener esa intención amorosa, generosa, de beneficiar a todos los seres sintientes como una comunidad. Y llamémonos, en este caso, dado que vamos a seguir la práctica de la deidad de Padmasambhava, considerémonos entonces una sangha, una comunidad espiritual. Power of Sangha is have to come together, community. So when you build the house, one pillar cannot create a house. So that means like one person don't have power to benefit others. So many things have to come together. So same is like Sangha means have to come many together practitioners. So that's we have today here. Podemos pensar, insistiendo un poquito más en esta idea, cuando practicamos, digamos, como seres individuales, tenemos una intención clara y tenemos una posibilidad de beneficiar. Sin embargo, cuando estamos juntos, lo hacemos de una manera más poderosa. Kempo pone el ejemplo de cuando se está construyendo una casa, probablemente, y nos queda claro a todos, que un solo pilar, una sola columna, no va a sostener a toda la casa, a toda la edificación. Entonces pensemos que en este caso la comunidad, la sangha, nos va a dar en nuestro conjunto un poder, un mayor poder a nuestra intención. The power of Buddha, so it's Buddha Padmasambhava. We practice Padmasambhava, and here also the special, you know, objects. It's stupa, enlightened stupa, and also we have create all the, you know, ritual objects, what we need. So when we practice the Yadam deity, we have all these objects in the create everything, Sharan table. So this all depending, so many conditions have to come together. So all this bring together, we create all these objects, is special objects. Okay. Hablamos entonces del poder de la sangha. Ahora vamos a mencionar el poder del Buda. Aquí estamos reunidos, o sea, con una cantidad de objetos rituales sagrados, como los que están aquí atrás en esta mesa, como es la campana, como es el vajra, que son símbolos y representaciones del Buda. Entonces, sintámonos bastante afortunados de estar en este lugar en donde hemos logrado reunir todos estos objetos rituales representativos de lo que es el Buda, y sintamos ese contacto, no solamente desde un punto de vista material con los objetos, porque cada objeto tiene una
un significado, es un símbolo representante del Buda. Entonces, traspasemos nuestra relación con los objetos materiales tal cual y veámoslos como la representación del poder del Buda frente a nosotros. Then Dharma is here, so taking refuge, 3 jewels, and changing our intention, create a bodhicitta. So they all the practices Dharma, power of Buddha, power of Dharma, power of Sangha, power of all these conjunctions come together and then benefit for others and benefit for us. Y por último, la representación del poder del Dharma es la recitación de todo el contenido de la sadhana, que finalmente recordemos que el Dharma son las enseñanzas, las palabras que nos dejó el Buda. Entonces tenemos el poder de la Sangha, tenemos el poder de la presencia del Dharma a través de la sadhana misma y tenemos la representación del poder del Buda. Estas 3 representaciones de estos 3 poderes vienen a favorecer la creación de nuestra intención de bodhicitta con objeto no solamente de beneficiarnos a nosotros mismos, que así será, sino que también fortalece esa intención de beneficiar a absolutamente todos los seres sintientes, sin excepción alguna. So now we're going to do the practice and 3 times together. First I chant Tibetan and second English, third Spanish. So you can chant individually 3 times, 1 is okay, so up to you. Ok, vamos a empezar entonces con la repetición de la sadhana. 3 veces se repite, primero la va a transmitir, la va a leer Kempo en tibetano, Gaby Lu va a dirigirla en inglés y yo la voy a leer en español para poderla seguir pues, en los idiomas que cada quien hable aquí. So when we do these prayers, bodhicitta have to think about wishing free from all the disease in the world. Everyone, free from disease. Okay. And Una de las cosas más importantes hacia las cuales vamos a dirigir nuestra bodhicitta es hacia la eliminación de la enfermedad, hacia la eliminación en este momento de todas las enfermedades. Específicamente podemos pensar en como dice mi comadre en el dicho, que está causando tantos problemas en el mundo. Entonces dirijamos nuestro deseo de sanación hacia todos los seres sintientes, específicamente de las enfermedades que nos están aquejando en este momento. also the war, is become with peace, the prayers for world peace practice. Okay. Repitamos también las plegarias para eliminar las guerras que están en este momento encima del mundo. Sebje roa gedon de la mai sanje ne kang lai gang den chen le ji ro ra war dam jiao. Having given rise to I do here. It's zombie people. Having given rise to bodhicitta and accomplished the waking Lama for the sake of all beings, I vow to free all beings of the 6 realms by performing activity to fulfill beings' needs. Habiendo dado lugar a la bodhicitta y alcanzado el estado de Lama despierto en beneficio de todos los seres sintientes, yo tomo el voto para liberar a todos los seres de los 6 reinos, al llevar a cabo actividades que satisfacen las necesidades de los seres. So next prayer is called the 7 lamp prayer. This prayer is create accumulation merit.
So we have lots of offerings, object in here, Shrine table. This all is a part of this in practice here, 7 lamp prayers. Vamos ahora a iniciar la sección que llamamos el rezo de las 7 líneas, o también aquí las llamamos las 7 acciones puras que están simbolizadas en todas las ofrendas que hemos colocado en la mesa aquí atrás y que están sustentadas por los propios objetos rituales sagrados. Pero pensemos que estas 7 líneas nos abren la posibilidad de los ofrecimientos y de las ofrendas que hacemos al mundo búdico, a fin de beneficiar a todos los seres sintientes. So we're going to chant this first one, Tibetan. Lama yeda lazo ye nyedai beme den lai yo lenga ye zong ge san zer senai san son ju ban ber nyam ja de den tor yen sha sang ai zho lai ji ye rang Mendo sang ai jing go go nyang e men dai yin do yo nim bo sem jie dong se mo yang da do jie dong do yo. So now we're going to do Spanish and English. Spanish, Maria, can you lead? English, someone from in the zone. Mention the role, please chant English. Guru Yidam and your assembly of deities, please come here and be seated on this throne of lotus, sun and moon. I humbly bow with body, speech, and mind, and render outer, inner, and secret offerings. All impaired and broken vows, evil deeds and obscurations, I lay bare and openly confess. I rejoice in the accomplishment of secret mantra. Please turn the wheel of secret mantra dharma that ripens and releases, and do not pass into nirvana, but continue to remain for others' aims. I dedicate the essence for the sake of sentient beings. May they realize the sublime adamantine truth. Thank you. So next is called the giving, torma for obstacle beings. Ahora vamos a dar el torma para eliminar los obstáculos. So this torma is giving to obstacle beings. We mentally, visualizing this big food and drinks, mentally visualize giving to all obstacle beings. So they really need this, Ahora vamos a presentar, vamos a pensar que este torma que está lleno de ofrendas, de deliciosos manjares y bebidas, vamos a pensar que se multiplican infinitamente y los vamos a ofrecer absolutamente a todos los seres sintientes, no solamente a los seres que los necesitan, sino a todos los seres sintientes para nuestro gozo y beneficio de nuestro cuerpo. So the point is now is we are going into the Padmasambhava mandala. So as these other beings don't create obstacles for my practice and don't create obstacles for other beings. So we're giving to food for them what they need, So many these obstacle beings has different kind of desires due to their karmic imprints. So we're sharing this for them, and when they receive these torma offerings, and then they feel their desire, and they are naturally release their emotions. So that's bring the peace
and the conditions. Ok. Pensemos también que hay seres y condiciones que obstaculizan nuestro camino espiritual. Entonces, también vamos a dedicar a ofrecer este torma con alimentos para que todos los seres que nos obstaculizan en nuestro camino espiritual puedan liberar sus karmas negativos, que no entren en contacto con nosotros y podamos mantenerlos alejados a fin de que podamos llevar a cabo nuestra práctica sin obstáculo cual ninguno. Entonces, pensemos en este momento en todos los seres que pueden estar obstaculizándonos y pensemos que vamos a ofrecer este torma de alimentos multiplicado infinitamente por todos los alimentos y las bebidas deliciosas y ricas, y se los vamos a ofrecer a los seres que nos obstaculizan. So we're sharing this torma is like who cannot join the mandala, Padmasambhava mandala. They don't have a capacity and the karmic imprints, connections to join to the mandala. Ok, también debemos comprender que en este momento estamos entrando en el mandala de Padmasambhava. Imaginémonos el mandala de Padmasambhava como un mundo de infinita virtud, de infinita belleza, rodeado por budas y dakinis y todo lo más bello que podamos comprender. No todos los seres pueden entrar en este mandala. Los que estamos aquí ahorita, como estamos entrando en contacto con el Buda Padmasambhava, estamos entrando, digamos, como en la casa de Padmasambhava. Ese es el mandala de Padmasambhava. Entonces, dediquemos este torma también a todos los seres que en este momento no están aquí con nosotros, o los seres que no han tenido la posibilidad, dado su karma negativo en la vida, para no solamente estar aquí, sino para en un momento entrar en contacto con el mandala de cualquier deidad, o en este caso específico en el mandala, en el reino, en la casa de Padmasambhava. So mandala is the enlightened being's citizen. So you are part of the country, citizenship become you are part of the belong to the country. Okay, el mandala también procura, digamos, como una ciudadanía. En este momento todos estamos entrando como ciudadanos del mandala de Padmasambhava. Es como si tuviéramos nuestra credencial de identificación de ser ciudadanos de el reino, la casa de Padmasambhava. So now we are actually, all these beings belong to samsara citizens, not belong to the Buddha's citizen. Okay, obviamente esta ciudadanía la tenemos todavía como ciudadanos del samsara. Todavía no hemos llegado a ser ciudadanos de los reinos búdicos. So future life is where we belong to, is our right now, our habitual karmic imprints, which one we create. Ajá. Y no olvidemos este concepto de karma. Las acciones que llevamos a cabo en el mundo presente definen o definirán el mundo y las condiciones del mundo futuro, del mundo en el que vamos a vivir en el futuro. De ahí la importancia de estar conscientes de nuestras acciones en el mundo de hoy. So now we create the, pure perception and create the karmic imprints. It's become belong to future our life is Buddha's citizen, especially Padmasambhava citizen. Ok, entonces tomemos
conciencia de la implicación que tiene nuestra conducta y nuestras acciones el día de hoy para ir creando esas huellas kármicas virtuosas que cada día nos acerquen un poco más a esta visión búdica, a este mundo búdico, específicamente el día de hoy de Padmasambhava. So who has connect with enlightened being and enlightened citizen who has the experience, they recognize this practice is very powerful and so important, but we don't know that because due to right now our impure perceptions are very strong, we don't have any karmic imprints connect with the enlightened citizen. Muy probablemente no podamos comprender la potencia y el poder que tiene esta sadhana como probablemente la comprenden los seres realizados, los seres búdicos que identifican perfectamente cuál es el poder que tiene esta sadhana. Y no podemos comprenderlo en este momento y a lo mejor nos parece que solamente estamos repitiendo algo que puede estar lejos de nuestra comprensión, pero eso se debe a que no tenemos todavía en nosotros estas huellas kármicas puras por vidas pasadas, y entonces no comprendemos realmente la potencia que tiene esta sadhana. So when we're going to, going into the enlightened mandala citizen, then we have so much obstacles because due to our this maras, Ahora, ¿por qué resulta complicado de repente para nosotros el entrar o el querer entrar a estos mandalas purificados, a estos reinos búdicos? Pues porque tenemos muchos obstáculos creados por lo que los tibetanos llaman los maras, ¿no? Que son no me gusta tanto la palabra infiernos porque, o maldades, porque tiene como muchas connotaciones religiosas, pero finalmente son todas estas acciones del samsara, o sea, que se repiten constantemente y son estas atracciones de los deseos y los apegos que los podemos representar en la figura de los maras. Entonces, tenemos tantos maras alrededor nuestro, que son obstáculos que nos impiden tener una visión pura que nos permita acercarnos con esta visión desapegada hacia la visión búdica. Mara is we think about, when you do some samsaric activities, then your mind is very clear and very easy to do and happy to do things. So when you go into spiritual practice, then always going on some obstacles. Then your mind is very hard to connect with that. And always going on some samsaric conditions, something going on with you. So that's called maras. Okay, también podemos entender, continuando con la idea de los maras, en nuestra vida samsárica, de repente todo parece muy fácil. Tenemos muchos deseos, creemos que esos deseos, la realización de esos deseos nos producen mucha felicidad, pero en realidad luego nos damos cuenta que eso dura poco y luego queremos otra cosa y luego queremos otra cosa.
I think that Kempo may have dropped. Apparently, yes. Yes. I'll send a message. Okay. Maybe we could continue with the mantra until he comes back. Guru Pema Siddhi. You want to lead that, Debbie? Sure, we can do that here. Om Guru Pema Siddhi Om. Om Guru Pema Siddhi. What do we? Om Ahom Guru Pema Siddhi Om. 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 Kempo's back. Thank you. You will have to be spotlighted. You're on mute, We Kempo. cannot hear you, Kempo. You're muted. He can't unmute. He needs to be co-host. Now you can unmute, Kempo. Good. See, you all have power there. Just a moment. 1 second. Good. I cannot unmute, so no, I can. Okay, so now we talking sharing about. Okay, so this obstacle trauma. Now we're going to do the practice. I think we're ready to go into the practice. So enough have teaching there. Ok, pues vamos a concentrarnos, vamos a hacer ahora la práctica. Okay, so you have sadhana, right? Please come back, everyone, to sit down. Not ready to take break. Don't get Mara run over you. No permitamos que Mara caiga dentro de nosotros, todavía no es el coffee break. Continuemos un poquito, por favor, o sea, atención, concentración, terminemos esta parte de la práctica, por favor. So we're talking about the Mara and then just let them run over right away. Apenas empezamos a hablar del Mara y inmediatamente ya hubo una dispersión aquí. Lose internet connections, people ready to living. So we have to create the Dharma practice habituate. Samsaric habitude is so strong, that's why you really cannot sit down that much. Ok, tenemos que ir creando poco a poco
las condiciones que nos permitan llevar a cabo una práctica religiosa, porque la fuerza del samsara es tan fuerte que si nos damos cuenta con dificultad podemos mantenernos sentados más allá de cierto tiempo. No se trata de que nadie se mueva, o sea, obviamente nos podemos mover, pero tratemos de no dispersarnos. Okay, so ben gani da zhe da hong be om so ba wa shi sarva dharma so ba wa shi do Spanish, English together first. So English, please mention in the Rao chant English. Yes, Kempo. From within the State of emptiness arises Om, which becomes a vast and excessive jeweled vessel. Within it, Om Ahom, dissolve in an immaculate, unhindered torma, endowed with the energy to bring forth extraordinary bliss, emerges, becoming as vast as the reaches of space. Tornándose tan vasto como los alcances del espacio. Tibetan. Tombe ngang le om le zong we rumbo je no yang ye ja che we nang de ong a hong she wa le zong we tor ma dang ye to ba me ba sa ba me be de wa che pa je je ne ba nang ge da da Nyambar jo om ahom om aga romoga zarva dharmana ade debenadu om ahom bezoha om ahom om aga romoga zarva dharma ade debenadu de om ahom bezoha Om Ahom Aga Romoga Zarva Dharma Aden Deben Adu De Om Ahom Bezoha. English and Spanish. Homage to the Tathagata, Rinchen Mang. Homage to the Tathagata, Sukse Dampa. Homage to the Tathagata, Kumramle. Homage to the Tathagata, Jigma Tamshe Danyon Sudralwa. They're good. Yeah. Tibetan. Teje Jeba Renje Mang Lai Sanze Lo. Teje Jeba Zongze Damba La Sanze Lo. Teje Jeba Kunjam Ne La Sanze Lo. Teje Jeba Jeba Damje Dang Yongze Jarwa La Sanze Lo. Dhamma drums, what do you have you can use here? This Torma is offering to behind. Yeah. Noise, we're going to do the Tibetan first. Om Sawa Som Je Jen Gorde Nidra Bar Je Se Bege Che Je Torma De Je La Nede Mando Yen De English and Spanish. All
hindrances obstructing the cities in the mandala of the three roots. Take this offering and giving torma, and do not stay here, but go to another place. You're muted, Kempo. You're muted again, Kempo. Oh, sorry, it's mute. So we chant these mantras one more again. Om Sambane Sambane Hong Hong Be Om Dhrana Dhrana Hong Hong Be Dhrana Baya Hong Hong Be Om Anaya Ho Bangavin Biya Ranzai Hong Hong Be. On the Zoom, so you can unmute when you use the Dhamara and the bears this during this music time. English and Spanish. I am the ferocious Lord of the primordial continuous nature. The boundaries are set by the male wrathful ones filling the sky, and the play of the female wrathful ones who subdue hindrances. No one shall transcend the boundaries. Om Vajra Maha Krodha Raksha Brum.
Tibetan first. Emanating myriad forms from the continuous Dharma-dhatu nature, naturally appear the Lama, Yidam, Dakinis, and an ocean of oath-bound ones. Kindly consider your spiritual pledges and send down great resplendence. Om Guru Devana chanting the Tibetan, and then maybe this one is we go to English Spanish first. In this page, I mean it's called visualization part. English Spanish chant first, then we do the Tibetan. Whom, within the continuous nature in which all phenomena are void and without reference point, I bring forth kindness, compassion, and love for all wayfaring beings. From the casual syllables Sri arise E, Yam, Ram, Bum, Lam, and Sum, which respectively transform into space, wind, fire, water, earth, and the supreme mountain made of precious jewels. At its core is a multi-hued lotus, in the center of which is a cross Vajra. At the hub of the Vajra is a broom, which transforms into a precious, immeasurable palace. Endowed with all the characteristics, light rays flare forth from it. Within the surrounding protection sphere, upon a multicolored lotus, sun and moon, is my own awareness in the form of the casual syllable Shri. It transforms into myself, appearing as the lotus-born white with a tinge of red, possessing the youthful splendor of a boy. My right hand holds a Vajra at the heart. The left one, placed in equipoise below the navel, holds a skull cap filled with nectar. My head is adorned with a lotus hat, a vulture's feather, silken strips, and a mirror emanating rays of light. I am robed in a brocade cloak, red silken Dharma robes, and a blue gown. Various golden ornaments adorn my ears, hands, feet, neck, and waist. I am majestically poised in the Vajra position, with a trident held in the crook of my left hand. I am surrounded by a host of Totreng Sal's 4 classes, the 8 manifestations of Guru Rinpoche, spiritual heroes, sky dancers, servants, Dharma guardians, and haughty spirits, gathering like rain clouds in the sky. From the body, speech, and mind of the deities visualized in this way, light shines forth and invites the Lama, who is the embodiment of the 3 roots, to come from the supreme continent of Kamara in the southwest. The Lama then dissolves into me. Now we're going to do the Tibetan with the drum together. Om
This going right. Okay, so next we're going to take the break here, short break. So I'll do the short prayer here. You don't have the prayer. Then after we come back, the next one is a 7-line prayer, Padmasambhava invitation. So Nate going to sing this Padmasambhava prayer, and then we're going to chant the continued practice. So we have another section again. Ok, vamos a hacer, bueno, primero Kempo va a cantar una pequeña plegaria que no se encuentra en nuestros textos aquí impresos, y luego vamos a tomar un pequeño receso, cafecito, un té, una caminata, lo que cada quien quiera, y luego vamos a regresar con la práctica y vamos a seguir cantando las plegarias. Entonces, espalda derechita, cerremos los ojos y escuchemos el canto. Dorje janje de lo naro da marba mala juje gambo ba pamo ba jarwan digong kaju lama namje raji yo hong ben zang guru be mai si de hong hong ben zang guru be mai si de 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 hong. We have a 20 minutes break. So please come back after 20 minutes, right time, okay? Then you can silent, you can chant the mantra. Usually when we practice this kind of teaching, sadhana, then we, during the break time, everybody chant the mantra. So you can chant the mantra and take the break. Thank you. Ok, vamos a tomar un receso de 10 minutos. 30. Ok, 20 minutos. Generalmente los practicantes lo que hacen es cantar este mantra de Padmasambhava Guru Rinpoche, Oma Hom Bensa Guru Pema Silhon, mientras está el receso. O sea, lo que quiere decir es que aunque no nos sepamos el mantra, tratemos de mantenernos en calma, nuestra mente tranquila, nuestro cuerpo relajado, nuestro corazón en paz y de ser posible en silencio. Good break.
Campo, Thank you, everyone. Om Bezang Guru Bemai Siddhi Hom. 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 Give it up. If you can, one zone, you know, camera showing this ultra. That's good. And also your phone take some pictures and videos, maybe some other. there's somebody that is. Slowly, slowly. Yeah. Come, come. I wanted to ask you. It's great to learn what has happened. It's regarding what it's always have to go into this package. Yeah, it's okay. Yes, yes. So then also we need a code to my computer is going to die. Yeah. Okay, we need that. Maru, Maru. ¿Tú tienes extensión? Ah, okay. You have the code? I have my charger. Ah, okay. She's bringing an. Sí, para acá por. Another question. I asked for a. ¿Cómo se dice? Yeah, that's better, no? I'm asking. They're gonna try. You're all staying here. Yeah. Can you- Okay. A minute. Yeah. Great. Thanks, Kempo. Wow. I don't know. Can you see tall friends? Yeah, it's nice. Yeah. Padmasambhava. Yeah, Yes. lovely. Beautiful. You have to see Pam. This is Padmasambhava here. Beautiful. Wonderful. Yeah.
Hi, Zone people, everyone. Wow, you guys are early. Here is not yet. Actually, I want to give 30 minutes break, but I told them 20 because I know they cannot come back 20. It's followed by Mexico time. Flow, they say flow. It is relaxed tempo. Right? Flow. We call it being on Latin time tempo.
It's like Oh, that the in go- all of Central and South America. You have a experience the center in the South America, right, Danny? Oh, yes. You was born Chile, right? Do you? Yes. Yeah. Same thing there. Everyone's always late and relaxed. Yes. Relax and talk and hug each other. So also we need to control something like bring back people. Go too far with each other. Who is the Jew or Matis? Is a Padmasambhava image is upside down. Matis, right? Matis. You can unmute you all. Maybe she's not there. She or he. Yao should be he. He. Kempo, a couple people wanted to say hi to you. Oh. Great to see you. Wow, amazing. So many people in the Dharma Center today. We've missed you. Well, I miss you too, all the Dharma Center members there. Yes, yes. Yeah. It's great to be back. Yes, please come back. Yes. Yeah, they said you too, Kempo. Yes, we I have to think we're all subdue the requesting COVID. that. Yeah. Garcha We cannot meditation. run the COVID. We have to that too. subdue the COVID. Kempo, when do they start construction on the other stupa where you just were? Who says something? Oh, me, Daniela. When do they start building the other stupa where you just were by the beach? Oh, it's could be June, July. Flow. We don't know flow. And are you overseeing that one? Will you be there to consecrate it or somebody else? Yes. Yeah. Okay, so Nick, please. You want to come here? Then also Zom Sangha can see you. Okay. I'm gonna do Tibetan and English, and then Okay. Virginia's gonna do in Spanish. Okay. So we do together. Yeah. So no Padmasambhava sadhana, same sadhana. We are where live the English Tibet is page 18, I think. And the Spanish page, which one? I don't have the page, but just following, but I don't have the page. Okay, the invitation. Invitation. We invite Estamos en la Padmasambhava. sección invitación. So visualize before the prayers, visualize the Padmasambhava. Now we inviting in the with us. Ok, vamos a retomar entonces el enfoque y lo que vamos a hacer es visualizar Virginia, can la you get incense, imagen please? de Incense. Padmasambhava. Incense. Está por aquí abajo, pero si no está ahí, en la estufa, probablemente. No, I think we have there. Only the three there. But I told from the box.
We have a box or somewhere. Oh yeah, that's fine. Thank you. A ver, vamos a tratar de visualizar. No tenemos una imagen aquí de Padmasambhava, pero vamos a imaginar a un Buda con una cabeza, dos manos. En la mano derecha tiene sosteniendo un guaira. En la mano izquierda tiene un vaso en forma de cráneo y adentro del vaso está un elixir, tiene como bigotitos y vamos ahí del lado izquierdo tiene un báculo con una serie de cráneos. Padmasambhava fue un Buda que estuvo en contacto no solamente con fuerzas celestiales, sino vivió durante muchos años en distintas ocasiones en cementerios. Entonces, de ahí que se dé a conocer esta posibilidad de inmortalidad de Padmasambhava. Y por eso es que tiene en su iconografía tantos elementos como de calaveras y demás. Pero entonces, digo, más que una parte que viéramos como de la muerte como algo negativo, más bien habría que observarlo como símbolos de inmortalidad, como símbolos de ir más allá de samsara, de este ciclo de nacimiento y muerte. Él logró superar ese ciclo alcanzando la inmortalidad. No tenemos ninguna imagen, vamos a ver si para la tarde podemos tener una imagen para verla más cercanamente. Y si no, después ustedes se acercan y todos las estatuillas que están aquí atrás, hay 8 estatuas de Padmasambhava con objeto de que lo conozcan. No importa no visualizarlo si no tienen la imagen, pero al menos traten de conectarse con esa esencia de extrema bondad y de extremo poder que tiene Sambhava para eliminar todos nuestros obstáculos internos, externos y secretos. On the northwest of
You attain wondrous city, Padmakara, surrounded by the king, following you practice. Please come and grant your blessing, Guru Padma Siddhi. En la frontera del noroeste de Orellana, en el corazón de polen de un loto, tú alcanzaste el maravilloso y más excelente logro. Reconocido como el nacido del loto, estás rodeado por un séquito de danzantes del cielo, masculinos y femeninos. Mientras practico siguiendo tus pasos, suplico para que vengas aquí y concedas tus bendiciones. Vai Rasamaya. En la frontera noroeste del país de Otiane, sobre un loto su pistilo y su tallo, has hallado el maravilloso Siddhi supremo. Se te conoce como el nacido del loto y te rodea un séquito de números aquí. Siguiendo tus pasos practicaré. Te ruego que vengas y concedas tus bendiciones por Por favor, permanece en este precioso asiento, en el centro de este lugar resplandeciente y maravilloso, emanando cuerpos igual que el número de átomos en el mundo. Brindamos homenaje con cuerpo, palabra y mente fiel. So now we're going to chant the invitation Tibetan with the drum together. Orje yurje nuzan zan Emai gesar tumbola Yamzen yoge meromye Emai yome shizera Korde baon gane gor Cheje yeze dalozer Senje lobzer yeze zor Benzar zamazor Next, English and Spanish together. Whom, in the northwest border of Bodhiana, in the pollen heart of a lotus, you attain a marvelous, most excellent accomplishment. Renowned as the lotus-born, you are surrounded by a retinue of male and female sky dancers. As I practice, following in your footsteps, I pray you will come here to bestow your blessings. Vajra Samaya.
asiento en el centro de este lugar Sorry about resplandeciente the y Spanish delay. maravilloso. Emanando cuerpos igual que el número de átomos en el cielo, brindamos homenaje con cuerpos, palabra y mente fiel. Okay, so now with the drum together today. Oh, yar ye je de ze be we je be de la yo zo so da ya go so na wa ye de ye le zhe sa je wo sa ma ya de da le a de bo da de sa English and Spanish. Please remain in this delightful seat in the center of this resplendent and wondrous palace, emanating bodies equal to the number of atoms in the world. We pay homage to the faithful body, speech, and mind. Por favor, acepta esta ofrenda maravillosa. No Tibetan. English is page 19 below, page 19. Press. English and Spanish press. I offer water to drink, water to bathe the feet, flowers, incense, oil lamps, scented water, food and music, such as that of drums and conch shells. I offer supreme medicine of the 8 root and 1,000 subsidiary ingredients, rakta formed of causes and conditions, and an embellished torma. The Yab-Yum union is the greatest bliss, symbolizing the absolute truth, innate bliss and emptiness. Please accept this wondrous offering. Tibetan. Oh, na ye no la dong ye na la me gu la zhuang zi du ai da jing dong la dong ye da la me zong la zang zar du hong dong xin sa la zar yin dong la me do la zang zar du yong de da ye na wa yu te le ro an de la du. English and Spanish. Homage and praise to the Guru's body, appearing yet void, void yet appearing.
Ah, homage and praise to the Guru's speech, heard yet void, void yet heard. Whom homage and praise to the Guru's mind, void yet clear, clear yet void. Praise to you who is endowed with infinite attributes and trains being with enlightened deeds. Rayos de luz. El propósito de los seres transitorios es alcanzado. Obteniéndolo de vuelta, se fusiona con el espacio de la mano. Visualice y practique hasta que la claridad se alcance. No se detenga hasta que la realización sea alcanzada. Ready? Oh. This go. Okay, I have this one.
Om
Following English page continue, also Spanish continue too. Mantra. Om Ahom Vajang Guru Pema Dongchen Zang Vajang Samaya Sa Siddhi Pala Om Ah Om Ahom Vajang Guru Pema Dongchen Veda Samaya Sa Siddhi Pala Om Ah Shema Haran Za Raza Raya Zeta Ring Ring Za Za. So continue with the called Tso offering. So now we're going into the Tso offering. Vamos ahora a la ofrenda soca. So this Yadam deity practice, we are actually going into this morning. I'll share with you the Yadam deity's mandala. So then, according to individual level, has many different kind of offerings. This offering is followed by ultra level for beginners level offerings,
and then inner level offerings for meditator practitioners, secret level offering realizers. So that's also we have every symbolized meaning is in the Shrine table, different offering objects. Esta mañana compartimos el mandala de una manera bastante sencilla de Padmasambhava. Hay diferentes niveles. Ahora vamos a entrar en lo que es propiamente la ofrenda y tenemos diferentes niveles y todos están niveles de práctica y todos están simbolizados aquí en el altar. Tenemos los objetos y las ofrendas que simbolizan para todos los que estamos aquí, que somos no practicantes, pero que tenemos una apertura de nuestro corazón y de nuestra mente para comprender y conocer el camino del Dharma. Tenemos también ofrendas para un nivel medio, que sería un nivel ya de comprensión de practicantes que han meditado y que llevan, digamos, un pequeño o un mediano camino andado dentro de la práctica dármica. Y luego tenemos las ofrendas que representan a los practicantes realizados, aquellos que han tenido un nivel de despertar y de unificación con la conciencia búdica. Y cada uno de estos niveles de ofrendas lo tenemos expuesto y colocado en el altar que está aquí detrás de nosotros, que ustedes cuando terminemos la práctica pueden pasar a verlo. Y aparentemente son objetos del todo conocidos para todos nosotros, pero cada uno de los objetos y de todas las cosas que hemos colocado como ofrendas tienen un significado particular dependiendo del nivel de práctica que uno tiene en el camino dármico. So then here is a soul offering. It's a non-dualistic, non-draw offerings. So this practice is taken into Buddha's enlightened mandala. So enlightened state is non-draw. Then this soul offering is non-dualistic, offering is very high level. We don't have that kind of strong connection to the non-draw, kind of karmic imprints. But this one practice, we created that karmic imprints. It's true the soul practice, soul offering is the non-dualistic, it's the highest level offerings. It's also the non-draw party. So the Yadam, the Dakinis or the Bodhisattva who has realized the enlightened beings party is the soul offering. It's called crazy party, crazy Dakinis party is a soul offering. Las ofrendas que tenemos aquí, las ofrendas que vamos a ofrecer, porque a pesar de que están ya colocadas ahí, vamos a iniciar la práctica de SOC, que es una celebración que tiene un nivel muy apreciado y un nivel alto para practicantes dármicos. Entre otras cosas, el sustrato o la base o el fundamento de esta ceremonia está basado en lo que llamamos la práctica de Nundro. La práctica de Nundro está conformada por distintos niveles y diferentes caminos o digamos, perdonando la repetición, diferentes prácticas que nos llevan al despertar.
Entonces, esta celebración de Nundro presenta estas ofrendas que hacemos nosotros en agradecimiento, en purificación de nuestras propias prácticas. Y dentro de la tradición vajrayana, dentro de la tradición tántrica, podríamos decir que es una fiesta, y de hecho menciona Khenpo, es una fiesta comunitaria que podríamos incluso determinar como una fiesta un poco loca, un crazy party. Habría que explicar un poquito cuál es la característica tántrica dentro de diferentes linajes o Mahayana o Hinayana. Probablemente esta ofrenda, SOC, digamos, es un poquito más, no sé si la palabra sea limitada o restringida, no hay tal, pero no es tan abierta, tan gozosa, tan dichosa como la práctica de SOC dentro del Vajrayana. So this Yadam Deity sadhana practice, usually we do 7 days called Drupchin. It goes long 24 hours. Never stopped at 7 days. So the practice also called retreat, and who is in the practice, no one can go out. If long as you are already joining the part. If someone is not there beginning starting, no one can come in. It's really tight retreat. So it's Drupchin practice. It's traditionally only does in the monastery temples. So who does this practice and used to 7 days is then your feeling, connection, experience is different. You get rid of actually changing all these samsaric habits, karmic influence, perceptions. Really, you feel connect with all enlightened beings. Very strong connection to the enlightened beings. So that's why it's the Drupchin practice, very tight retreat, and also kept very strong the congregation, everything, and also called Samaya. Samaya, everyone who join in the practice, they're always like the good practitioners always remind themselves it's Buddha, Dharma, Sangha. And also this, using this in the ritual objects, it's a representative enlightened body, enlightened speech, enlightened mind. So they maintain that precepts and during the practice. So kept going, like first couple of days, first day, second day is harder, but you go to more deeper and it goes more days. The practice become you are used to and into this level, then you have really recognized this practice power and the benefit, how the samsaric perception and this the enlightened, the Yadam deities, mandalas experience. So that's the highest level usually we practice in the temple. Thank you. I have to make a little harder for you. Okay, una de las prácticas que se llevan a cabo dentro del monasterio, o sea, seguimos sobre la línea de la práctica de la deidad, estamos practicando ahora con la deidad de Padmasambhava, es ya dejamos a un ladito la celebración del Soka, estamos hablando ahora de la práctica de la deidad. Una práctica que se llama Drupchen, es una práctica que se lleva a cabo durante 7 días seguidos, 24 horas. El practicante que entra
no puede salir hasta que termina la práctica. Y una vez comenzada la práctica, nadie puede entrar si no lo hizo desde el inicio. Este tipo de práctica de Drukchen, que se lleva a cabo solamente en los monasterios, es una práctica que uno realiza con ciertos objetos y llevando a cabo ciertos rituales. En los primeros 2, 3 primeros días son realmente los momentos, digamos, como de enfrentamiento más difíciles para el practicante, porque ahí aparecen pues todas las huellas kármicas, toda esta realización de nuestra realidad samsárica y uno al enfrentarse a ello pues tiene que hacer un esfuerzo de soltar y de liberar para realmente traspasar ese límite. Una vez traspasado el límite, uno empieza a comprender el poder de la práctica. Es decir, uno empieza a comprender la realización de la no dualidad, porque si uno está entregado completamente durante 7 días a entrar en esta relación del cuerpo, la palabra y la mente con el Buda, Padmasambhava, o cualquier otra deidad, uno establece el compromiso del samaya. El samaya implica una serie de votos que el practicante hace con respecto al guru. Y este compromiso del samaya, cuando el practicante en la última parte entre paréntesis, perdón, en la última parte del escrito ahí hay una explicación de cuáles son los votos del samaya de una manera realmente muy sencilla para comprender el concepto. Entonces, y de hecho, una de las posibilidades que uno tiene al realizar la práctica, la celebración del SOC, es precisamente para limpiar y purificar ese samaya de los practicantes que por una razón o por otra abandonaron esos votos. Entonces, llevar a cabo un Drukchen de 7 días con la práctica de Padmasambhava, uno realmente logra esa unidad entre, es decir, yo soy el cuerpo del Buda, yo soy la palabra del Buda, yo soy la mente del Buda. Y no desde yo, María, sino rompiendo la dualidad entre el practicante y el gurú. I tried my best. Okay, thank you. That's, I talk longer is you, I think better, right? You did a great job, yeah? Yeah. Okay, so I forget also what I'm talking about. I'm going to the no drawer states. No. You were explaining the Drukchen and how is it so powerful to get in touch Yes. with non-duality with your guru. So yeah, then and no, this like we can do 2 days practice. Sometimes with 1 day practice, that get also connection, to the really enlightened beings. But we hard to you really feel the strong the feelings, because we mind is so distracting, so much going on, and then you just short momentum practice. It's really hard to bring that feeling, energy, and the power, its perceptions, bring that. It's really hard. Someone went to the Drukchen practice, and then there kind of, who has feelings, connections, like
recognize, like people just come to practice, like, you know, couple days, not easy to get into that much. But this practice anyway, we give us like connections, create a karmic imprints, even we don't get the strong, you know, the feeling connections, if you don't feel strong, but they create a karmic imprints. So that becomes helping us, you know, change this samsaric karmic imprints, removing the negative karmic imprints. So then this soul practice, no draw, you know, it's party, or we can say party, we can say no draw offering. It's really high level. It's beyond our thoughts. So also, if we exactly does that kind, in the no draw soul offering, we do that kind of, you know, activity. So we are 100% crazy. Everyone sees crazy we are. And also not suited for the law and the rules, anything. Because no draw means like you already beyond these samsaric perceptions. But we don't have that level, no. What we're doing this soul offering is we creating that karmic imprints, you know, connection to the no draw. This is the way it's like create a strong accumulation merit. Si pensamos o ponemos nuestra intención en colocarnos o no colocarnos, en comprender la no dualidad, porque finalmente el sentido de toda la práctica es alcanzar esta visión primordial de la budeidad. Saber que, o sea, todos nosotros somos budas y lo que tenemos que hacer con la práctica es ir creando, es ir limpiando, purificando, haciendo a un lado esta visión samsárica que nos impide reconocernos. Entonces, no nos sintamos, o sea, la práctica de SOC es una práctica elevada dentro del Vajrayana que favorece esta comprensión de la no dualidad. Pero por favor, no nos sintamos mal porque en este momento no comprendemos el concepto de la no dualidad. No sintamos que no vale la pena estar aquí porque nada más estamos 2 días y pues a lo mejor quién sabe qué fue lo que verdaderamente comprendimos o lo que nos va a dejar. Y lo que nos va a dejar, y esa es la invitación de compartir esta ofrenda desde nuestros corazones, desde nuestra palabra, desde nuestros cuerpos búdicos que todos tenemos, es precisamente que estamos aquí para crear, para recibir las huellas kármicas de un trabajo sagrado. Es decir, solamente por el hecho de estar aquí y estar enfrente de todos los objetos rituales, estar escuchando la repetición del mantra, estar repitiendo las palabras de la sadhana para acercarnos a Padmasambhava, para suplicar su presencia. Solamente por ese hecho de estar aquí haciendo esto durante 2 días es más que suficiente para crear en nosotros esa huella kármica que es como una bendición y que eso tendrá no solamente implicaciones en nuestra vida presente, sino en nuestra vida futura. Porque en la medida en que vayamos obteniendo, produciendo acciones, accionando
para producir en nosotros huellas kármicas bendecidas, positivas, no solamente seremos más felices en esta vida, sino obviamente estaremos creando el espacio para tener una vida futura mejor. Okay, so now we're going to practice. We're going to practice soul offering. Continue the page is following. Yes, that's it. Beginning of your page. No tenemos la página, pero dice primero la ofrenda selecta del banquete. So can you chant the Spanish answer Om Ahom Hahora in English too? Measure the roll, please, English. Starting from where, Kempo? Starting home, arise as the deity. To Om Ahom Hahora. I arise as the deity. From my heart, Ram, Yam, and Kam emerge and purify the feast substances. White, red, and blue, Om, Ah, Hom, and Ha, Ho, Shri, issue forth and transform the substances into nectar. Oh, okay, Tibetan. Oh, Ranye, Laye, Dogane, Ranyan, Kanche, Soze, Jang, Om Ahodan, Hahore, Kamaran, Tinti, Drze, Jor, Om Ahom, Hahore, Om Ahom, Hahore, Om Ahom, Hahore. Okay, so there. Then fourth sentence is the English and the Spanish. Next. Three. To the Lama, Yidam, and Dakini, I make offerings of all that is desirable. I make either inner and secret offerings. Please accept them with delight and bestow cities upon me. Ganachakra Puja Kahi. Lama Yidam Kanola, Toyo Soje Chupamu, Senai Sanwe Chupamu, Jibar Yilang Ujo Gana Zaja Bunza Kaye. English and Spanish. Whom all enemies and obstructors causing harm to us, supreme yogic practitioners, draw them in, delivering them through compassion. We offer their flesh, blood, and bones to the emanated gathering of the great ferocious ones. Oh, no, John, Jojo, non, your love. Noi be dragen de goje, ninje dare ya dare, dongje drebe sola bo mama zara dase, kenere de bazada gorozana zedala garanga ye.
Spanish. 3. May these marvelous offerings of desired attributes, outer, inner, and secret offerings, and the unifying, liberating offering, mend the samayas with the Guru, who embodies the three roots. I confess all breaches and beseech you to bestow pure cities upon me. Sarva siddhe mendra yanza sarva karma sesame sedang shiyang guru hong ha 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 ho bangave sarva dadang gadang benzar mami me benzar bama kamaya So now we're going to take break here. If you cannot join the afternoon, the Zom Sangha, you are here, you must join. So no choice, okay? And I'm talking about the Zom Sangha. If you do to the time, harder to join. And you can, anything, today your lunch is a soul offering. So you eat the lunch here and take, and then leftover also something offering to after, in this prayer, it says, home the finished, selected portion. So leftover used for this, your practice and called the reminders. So someone no opportunity, capacity to join the soul offerings. So we offering, giving to them. So that's it. Today you lunch, whatever you eat lunch, and leftover you can use for that, and then continually prayer is finished. If you can join the practice, then we're going to go back to again. I think what time is 5? 6? 6 o'clock we're going to starting again. Yes, yes. 6 to how long? Okay. So now here is we also have here shaman from Peru. They're doing some their traditional offerings. So that's also bringing into the part of this soul offering. So that's why we today, and the practice is going to stop here. Reason is they're offering also part of in this together and offering practice Padmasambhava. They're going to do 4:30 to I think 4 o'clock Mexico time to 6 before 6. Then 6 we're going to starting again here. It's a soul offering Ganachara. That time there we offer the soul, and the soul is a celebration. So we have singers here, so they're saying the mantras, the Dharma songs, and we're going to use Zom line Mexico 6 o'clock time. So you can join in Mexico City time 6 o'clock. This is the same, right? City time? Yes. Yeah. It's a noise we here is 12:33. So actually in the US, I think it's 2 hours difference. Yes. So your time is 8 o'clock. Join the Zoom again, please. If you can. Okay, so then anything? Yes. First, yeah, translate first. Bueno, ahora vamos a hacer un
vamos a hacer la comida pensando recordando un poquito la sadhana, en ofrecer nuestros alimentos, nuestra bebida de todo corazón a todo aquel que nos pone obstáculos, con objeto de que deje de poner obstáculos en nuestro camino y para beneficio de ellos. También ofrezcamos nuestros alimentos al beneficio de todas las personas que amamos, las personas que están cerca de nosotros, las personas que no pudieron venir a esta celebración en esta ocasión, y ofrezcamos desde nuestro corazón esta manera de relacionarnos a través del ofrecimiento de nuestros alimentos para beneficio de todos los seres sintientes. Menciona Kempo que vamos a hacer esta intervención de nuestros maestros peruanos que están aquí como parte de una ofrenda de un nuevo conocimiento para quien no ha estado en contacto con los Quero, una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de reciprocidad, una ofrenda de amor por la naturaleza, de agradecimiento por la naturaleza. Y después seguiremos con un encuentro nuevamente entre nosotros, y habrá un concierto muy particular, porque seguiremos ofreciendo desde nuestro corazón canciones dármicas, canciones que finalmente vamos a seguir dentro de este mismo proceso, pensando que todo forma parte de la celebración del SOC. A las 6 de la tarde. Thank you, Campola and Maria. Thank you. Okay, so first in English. So now we're gonna take a break, and then we're gonna come back here at 4. So 3:20 more or less, we're gonna start moving here. So please be on time, because we're gonna start the Andean offering at 4. So we cannot like miss our schedule. And yeah, that's what I wanted to say. So from 4 to 6, we're gonna do the offering, and then music, and finish this celebration, okay? Entonces, vamos a hacer un receso ahorita. A partir de las 3:30, por favor, la gente empiece a subir a los coches para que lleguemos en punto de las 4 para las 4 aquí, para que empecemos con esta ofrenda andina, que es muy, muy especial para nosotros tener la presencia tanto de Campola como de Don Vicente, que nos están acompañando desde los Andes. Entonces, bueno, pues aquí seguimos. Gracias. So today, this is so as practice, you know, you wanted to be silent, you want to chant the mantra all the time. So it's a great time to do, you know, practicing your, you know, maintaining. If we're taking the break, actually, you cannot really take the break. This kind of practice, you must be always in the maintaining the be in the enlightened body, speech, mind. So you can be silent, or you can maintain a more practice, chant the mantra often. So don't go to too much samsara thinking, okay? Como tradicionalmente se lleva a cabo esta práctica, digamos que no hacemos un break, no hacemos un receso, y nos entregamos a nuestra vida cotidiana como siempre, a nuestro pensamiento samsárico, a nuestra mente distraída, a nuestra palabra chismosa. Más bien vamos a tratar de mantenernos en este espíritu silencioso, quien pueda continuar repitiendo el mantra, o al menos que se mantenga un poco hacia su mirada interior. Esta práctica de SOC, esta práctica del sadhana de Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, en realidad pues la estamos practicando de esta manera gracias a esta participación de Kempo,
pero si estuviéramos, o sea, si fuéramos realmente, si siguiéramos realmente el proceso, pues nos quedaríamos aquí y seguiríamos hasta adelante, hasta terminar todo el proceso. No lo vamos a hacer así, pero tratemos al menos de mantener nuestra mente calmada, nuestro cuerpo relajado, nuestro corazón tranquilo, y quien pueda repetir el mantra. Ahí está escrito, es el que estuvimos repitiendo y repitiendo hace un momento. Entonces, pues muchas gracias. Thank you. Hello to Zom Sangha. Hi. Gracias. Gracias to the translator. Hello. William Maria. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye, everybody. Bye, everybody. Thank you. Hi. Gracias, gracias. Gracias. Saludos a todos. Thank Besos. you. Gracias, chao. Gracias, chao. Yeah. Thank you, Maria. Gracias, Nana from Thank you, Daniela. Thank you, Debbie. Thank you, Thank you, everyone. Debbie. Thank you, Devida. Gracias, Thank you, gracias. Thank you, We Kempola. have all the fingers. Thank you, Ms. Sharon Raul. Thank you, Gracias. Marilyn. Thank you very much. Daniela. See Everybody. you later. Trujete, thank you so much. Muchas gracias. Bye,